Okay, in this video we're going to see about stored procedures in SQL. Okay. The background noise ignore because I'm recording in midnight. Okay. The stored procedures are pre-compiled collections of SQL statements and optional control flow logic stored on a database server, allowing for more efficient execution and reuse. The reuse in the you can figure it out that it is a function அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இது. We can இப்போ நாம ஒரு நார்மலான ஒரு SQL ஃபங்க்ஷன் எடுத்துப்போமே. Select star from details. If I execute this, I will get all the details from this details table and I will get all this. So what if I want to use this again and again? We can definitely declare this as a function, right? That is a stored procedure. There's a slight difference between function and procedure. We'll see it in the next further. Okay. What if I want to create a procedure to it? So அதோட syntax என்னன்னா create procedure and we have to give a name. So like in just say get details and brackets, and we should use a begin statement, and inside that we should give the what we want to execute, and there should be an end statement. This is the syntax to create a procedure. And if I execute this, you can see there is an error because இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it stopped at select star from details. இந்த எண்டுங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கே அது போல. ஏன்னா in SQL the default delimiter is this colon. கோலனா செமிகோலன் அது மறந்துட்டேன். இட்ஸ் ஓகே திஸ் திங். இப்போது இந்த இடத்துல வந்தோடனே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டெர்மினேட் ஆகிடும். பட் நமக்கு அப்படி ஆகக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு கிரியேட் ப்ரொசீஜர் எப்போ முடியும்னா இந்த எண்டு வரைக்கும் வந்தால் தான் முடியும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா டெம்பரரியாக வி ஆர் சேஞ்சிங் த டீலிமிட்டர். ஃபார் தேட் வி ஹாவ் டு சே டீலிமிட்டர். இப்போதைக்கு நான் வந்துட்டு டாலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறேன். லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஐ வில் end the statement with dollar and I will again change the delimiter to normal எப்போ யூஸ் பண்ணுற விஷயம். இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது a procedure will be stored inside the SQL database DBMS, and whenever I call that store procedure it will do the thing what I have declared in it. இப்போ நான் திருப்பியும் அதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ ஹவு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரொசீஜர் எனக்கு இங்கே சேவ் ஆகிருக்கு. இப்போ வாட் இஃப் ஹவு டு கால் தீஸ் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா the syntax to call a procedure is call and the procedure name get details of, and when I call this you can see நான் உள்ள அங்கே என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருந்தேனோ I can see all the details from this. இப்போ what if I want to edit this, அதாவது modify பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா we have to drop this first. Drop procedure if exist. இது மறந்துடுச்சு எங்க இருக்கு. Drop procedure if exist procedure name, and we have to again declare that if exist get details of. First we'll drop that. Okay, we don't need any here, and we again declare that how we declared before. That's how we modify a stored procedure in SQL. ஓகே, இப்போது நான் அந்த போன எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஐ செலக்டட் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் ஃப்ரம் த டேபிள், ரைட்? இப்போது ஐ வாண்ட் டு கிவ் சம் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் அதுக்கான டேட்டா மட்டும் நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வில் ரைட் த ஃபங்க்ஷன். வில் செட் டாலர். டாலர் தான் கொடுக்கணும், இல்லை எது வேணால் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் பர்சன்டேஜ் and create procedure. First I will drop that. Okay, I'll first drop that procedure. Drop procedure if exist get details. இப்போதைக்கு இது தேவையில்லை. ட்ராப் ஆயிடுச்சா? ஓகே, இட் ட்ராப். இப்போ நான் இதில் அகெயின் டிக்ளேர் திங் create procedure name get details. அகெயின் நான் இதை கொடுக்குறேன்.
if I want to get a parameter அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன், so I have to give parameters here. ஸோ இதில் வந்துட்டு இன் parameter and அவுட் parameter ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. இன் parameterனா உள்ளே வர ஒரு விஷயம், லைக் நம்ம parameters functions பாஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இன் parameterன்றது. அவுட் parameter இருந்து இந்த ப்ரொசீஜர் ஒரு விஷயத்தை கால் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணுதுன்னு வச்சுப்போங்க. ஃபங்க்ஷன்ஸில் how we return values. ஸோ அதே மாதிரி we can give out parameters here to return values. Okay, we'll see in the next example. இப்போ in parameter I am going to get roll number and its data type is int. Okay, I'll get what would I do? Begin select star from details where column name என்ன வச்சிருக்கேன், roll number, roll and caption where. நல்லா பாருங்க, இது வந்துட்டு காலமோட நேம் அண்ட் நான் இங்கே ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அதை இங்கே நான் கொடுத்துட்றேன். Just like how we use variables, I'm using this. And I'll end the statement and further set my delimiter to colon. Okay, if I execute this, sorry, an unexpected error happened. What error? Okay. Delimiter. Oh, I've not given a delimiter here. Now it executed and a stored procedure is saved in the database management system. And now I want to call this. இப்போ I'll call with some parameters. Call get details of, I'll say 1. I get the value with the roll number 1 only. இப்போ நான் திருப்பியும் I'll call with 25. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I'll get only the roll number 25. Yeah, this is how we use parameters in stored procedures. இப்போ there is a thing called out parameters. அது எதுக்காகனா, இப்போ நான் உள்ள ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு அந்த வேல்யூ ஒன்று வெளியே அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதை எப்படி எடுக்கலாம். இப்போது I'll modify this thing again. So first I have to drop procedure. I think it's a long video, but you'll understand how procedure works. Recording line irukku. Yes. Drop procedure if exist pair and get details, and I'll drop that procedure. Fine. Now I have to create a procedure. First set the delimiter to something, it's a dollar, and create procedure name get details of, I will get an in parameter as roll underscore number, which is a int, and I'll set an out parameter as, what can I do, what should I do, I'll get some value. இப்போ நான் அதிலிருந்து நேம் மட்டும் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க. நேம் varchar of somewhat 10 20. Okay, yeah, fine. இப்போ I'll write some statements. Begin select name into, I have the column name as name key, the variable name, and then the statement with the variable, and I'll again close the delimiter to colon. Okay, if I execute this as from
டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தனா எதுவுமே கொடுக்காம ஃப்ரம் டீட்டெயில்ஸ் அந்த வேர் கண்டிஷன் வேர் ரோல் நம்பர் equal to roll underscore number. Guys, I'm not going to edit this so that you can understand what are the mistakes I'm doing and you can cope up with it. Yes. Okay. இப்போ I can execute this, I guess. எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? இங்கே delimiter காணும். Home delimiter. This with delimiter. Again set the delimiter to colon. Okay, name into name from details where இப்போ நான் இதில் என்ன சொல்ல வரோன்னா செலக்ட் நேம் அப்படின்னு அந்த நேம்ன்ற காலம் யூ கேன் சே நேம்னு இதில் ஒரு காலம் இருக்குது. ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த நேமை ஐ எம் செலக்டிங் இட் இன்டு திஸ் வேரியபிள் விச் இஸ் அவுட் பேராமீட்டர். நான் இங்கே அவுட்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ ஐ எம் செலக்டிங் that நேம் காலம் இன்டு திஸ் வேரியபிள் எங்கே இருந்துன்னா ஃப்ரம் டீட்டெயில்ஸ் டேபிள் வேர் நான் ஒரு இன் பேராமீட்டர் கொடுத்துருக்கேன் ரோல் நம்பர். அப்போ இந்த ரோல் நம்பர் இருக்கிற காலம் எடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற நேமை ஐம் செலக்டிங் இட் இன்டு திஸ் வேரியபிள் அண்ட் அதை வந்துட்டு நான் அவுட் பேராமீட்டராக கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஐ எம் ஸ்டோரிங் திஸ் வாட்ஸ் தேர் ப்ரொசீஜர் கெட் டீட்டெயில்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட். ஓகே, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட்னு வருது. இப்போ அதை வந்து நான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐ ட்ராப் தட் ட்ராப் procedure. If whenever you want to modify a procedure, you have to use this get details. Yes. Okay, இப்போ இது வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. இப்போ let's see நல்லா பாருங்க what I am doing. First I have to call the procedure. Call get details with a parameter. நான் வந்துட்டு ரோல் நம்பர் கொடுக்குறேன் அண்ட் அவுட் பேராமீட்டர் இங்கே நான் என்ன கொடுக்கணும்னா add some variable name. லெட்ஸ் சே ஏன்னு வச்சுப்போமே. இந்த add a அப்படின்னா which is called a session variable அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த செஷனுக்கு மட்டும் இந்த வேரியபிள் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். இப்போ நான் இந்த query எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா இந்த ஒன்னுங்கிற ரோல் நம்பர் அங்கே உள்ளே போயிட்டு இட் வில் சர்ச் ஃபார் த காலம் வித் த ஒன் அப்படின்ற ரோல் நம்பர் இருக்கிற அந்த காலம் செலக்ட் பண்ணி அதில் இருக்கிற அந்த நேமுங்கிற பேராமீட்டரை அவுட் பேராமீட்டரில் இந்த வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிடும். இப்போ when I select that variable in C, I'll get the desired result. பார்த்தீங்களா, ஜான் டோன் கிடச்சிருக்கு. ஒன் ரோல் நம்பரில் you can see I have John Doe. That's how we use in and out parameters. Okay, let's see for another example. இங்கே வந்துட்டு ஒரு 25. You can see Jane Smith. Jane Smith is 25. This is how we use in and out parameters. Okay, வேற என்ன எதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேனா? கிரியேட் பண்ணுறது, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது யூஸிங் கால் அண்ட் how to modify னா ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் we have to modify. And the advantagesலாம் pre-compile for faster execution. Yeah, stored procedure நம்ம already எழுதி வச்சிட்டா it will be pre-compiled. So whenever I will give some data it will be called and it will be executed faster. Controlled access via permissions. Yeah, in the stored procedures we can set some security வச்சுட்டு we can make it more secure. Maintainability, centralized business logic. Yeah, easily we can control business logic with these functions. இதை வந்துட்டு மற்ற இதுலேருந்து எப்படி கால் பண்ணணும்னு போட்டிருக்காங்க. தட்ஸ் இட் வித் ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் லாங் வீடியோ ஆக்சுவலி, பட் நான் பண்ண மிஸ்டேக்ஸும் சேர்த்து போட்டிருக்கேன். ஸோ இன்னும் 2-3 டைம் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஈஸிலி கெட் வாட் எவர் ஐ செட். ஓகே, see you in next video.